sinh quay thấm thoát cũng vài nghìn năm. Nhiều lần nằm mơ ôi đất nước bao lần đổi mới, bằng thuốc bề dâu sương trắng vẫn cao nghèo thành non, dòng máu vẫn tuôn trào thành sông, chưa thấy bóng thanh bình một lần. Dù nhục dù vinh xin hãy hát vang lời Việt Nam, đưa vào lòng nhau ở những trái tim cùng dòng máu. Gọi người gọi ta, gọi số kiếp lưu đầy gần xa, gọi bóng tối ngừng bài cuồng ca, cho tiếng hát mơ ngày Việt Nam. Dù nhục dù vinh xin hãy hát vang lời Việt Nam, đưa vào lòng nhau ở những trái tim cùng dòng máu. Gọi người gọi ta, gọi số kiếp lưu đầy gần xa, gọi bóng tối ngừng bài cuồng ca, cho tiếng hát mơ ngày Việt Nam. Một ngày Việt Nam, ngày thoát bóng đêm dài lộng tháng, ngày thế giới gieo mừng hoa vàng trong khúc hát một ngày Việt Nam. Xin kính chào quý khán thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày thứ Sáu 20 tháng 6. Trong cái tuần lễ mà nước Úc mừng kỷ niệm Ngày Tị nạn Thế giới thì cộng đồng người Việt tự do tại Wollongong cũng có một cái buổi triển lãm. Buổi triển lãm này là buổi triển lãm đánh dấu 50 năm hành trình tị nạn và định cư của cộng đồng người Việt tự do tại thành phố Wollongong. Chúng tôi được Hội đồng thành phố cho chúng tôi trưng bày cái triển lãm này từ ngày hôm nay 20 tháng 6 đến đầu tháng 7. Cái buổi triển lãm này không ngoài mục đích chia sẻ những cái hành trình gian khổ mà ông cha chúng ta đã trải qua trên những cái chiếc thuyền nhỏ để vượt biên tìm tự do cho gia đình của mình. Chúng ta cũng có những cái hình ảnh, những cái con thuyền nhỏ bé và những cái cuộc sống trong trại tị nạn trước đây, các trại tị nạn Mã Lai, Singapore, Thái Lan, để cho những người khách Úc đến đây cũng nhìn thấy được cái hình ảnh ngày xưa chúng ta đã phải gian nan cực khổ như thế nào. Và cái thông điệp chúng tôi muốn gửi đến là không ai muốn bỏ đất nước thân yêu của mình ra đi. Chúng ta bỏ đi tại vì chúng ta không thể sống dưới chế độ cộng sản, chúng ta bị áp bức, chúng ta bị xử tử, chúng ta bị hành quyết khi chúng ta không nghe theo lời của Đảng Cộng sản. Cha ông của chúng ta đã bị bắt đi học tập cải tạo trong nhiều năm. Thì chúng tôi muốn cho người Úc hiểu được cái hành trình tị nạn nó gian khổ như thế nào, và từ đó tạo được một sự cảm thông cho cộng đồng chúng ta. Khi mà họ hiểu được cái hành trình gian khổ, tại sao chúng ta bỏ đất nước ra đi, thì họ sẽ dễ dàng thông cảm và họ sẽ tiến gần với chúng ta hơn. Cái chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có những cái diễn giả, những cái chính khách đến nói chuyện, và sau đó chúng tôi cũng có một vài màn văn nghệ của các em thiếu nhi, cũng có những cái bài thơ kêu gọi sự sống trong một cái môi trường biết yêu thương nhau, biết đùm bọc, biết chia sẻ, không có sự kỳ thị. Và sau đó chúng tôi mời mọi người lên lầu 1 ở tầng trên để coi những hình ảnh qua một cái slideshow cách đây 50 năm chúng ta đã đến định cư tại Wollongong như thế nào. Và sau đó chúng tôi sẽ có những cái câu hỏi và giải đáp. Tất cả những người dân, những cái quý khách đến tham dự muốn hỏi những câu hỏi gì, chúng tôi sẽ sẵn sàng giải đáp. Thì cái buổi triển lãm này nó rất là quan trọng đối với chúng tôi, vì 50 năm sẽ không trở lại nữa, và đánh dấu 50 năm chúng ta cần phải nói về cái hành trình chúng ta đã đi qua. Chúng ta luôn luôn nhớ đến những cái đồng bào của chúng ta đã không có được đến bến bờ tự do. Họ đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong những cái trại tị nạn. Chúng ta luôn luôn nhớ đến họ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ngồi lại và nhớ đến họ. Và sau đó chúng tôi luôn
muốn mang ơn những cái tổ chức của chính phủ, từ cấp tiểu bang, liên bang và hội đồng thành phố, cũng như những cái tổ chức hội từ thiện đã giúp đỡ những người tị nạn. Ngày đầu tiên chúng tôi đến đây, cái lòng mang ơn của chúng ta luôn luôn phải cho họ biết. Và sau đó chúng tôi cũng muốn cảm ơn những cái ban chấp hành tiền nhiệm đã thành lập cộng đồng từ những cái thuở ban đầu để cho chúng ta có thể có một cái cộng đồng vững mạnh như ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng muốn nói cho những người Úc biết rằng cộng đồng ngày hôm nay đã trưởng thành sau những cái thời gian khó khăn. Chúng ta luôn luôn muốn đóng góp cho xã hội quê hương mới của chúng ta là thành phố Wollongong này đây, vì họ đã cưu mang những người cha ông của chúng ta luôn luôn mang một cái hoài bão là chúng ta ở đâu ăn cây nào rào cây đó, và uống nước nhớ kẻ trồng cây. Chúng tôi sẽ kể cho con cháu mình nghe những cái hành trình của cha ông để mà con cháu lớn lên biết được mình từ đâu đến, vì khi mình biết được mình từ đâu đến thì mình sẽ đóng góp tốt đẹp hơn cho cái xã hội mới này. Chúng tôi một lần nữa xin quý đồng hương ở khắp mọi nơi, chúng ta hãy dành cái tháng 6 này để tưởng nhớ đến những đồng bào tị nạn của chúng ta đã kém may mắn, đã không có được đến bến bờ tự do như chúng ta, và chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng tại địa phương được vững mạnh và đoàn kết. Đó là một cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến ngày hôm nay. The event marks the 50th anniversary of our Vietnamese refugee journeys and settlement in Wollongong. We welcome you all to launch our exhibition. Tôi là Lisa Vũ. Tôi rất hân hạnh được đảm nhận trách nhiệm điều khiển chương trình hôm nay, đánh dấu 50 năm hành trình tị nạn và định cư của cộng đồng người Việt tị nạn tại Wollongong. Buổi sinh hoạt này để chúng ta nhìn lại chặng đường gian khổ cha ông ta đã đi qua, mang ơn thế hệ đi trước đã hy sinh tìm tự do cho gia đình và cho chúng ta. Chúng ta cùng hướng đến tương lai, cùng góp sức cho quê hương mới của chúng ta tại thành phố Wollongong. Now we would like to acknowledge the presence of our following special guests. Lord Mayor of Wollongong, the Councillor, Ms. Tanya Brown, Ms. Carol Berry, MP, Member of Whitlam. Ms. Alison Byrne, Member of Cunningham, Labour Party. The Honour Paul Scully, New South Wales Minister for Planning and Public Space. Mr. and Mrs. Ian and Irene Birch, Director of Corimo ISL. Mr. Fedor Behinma, former Director of the Community Relations Commission in New South Wales. Ms. Jenny Golden in Ferry Meadow Rotary. Ms. Helen Lothian, Head of History and Languages from Emmanuel Rice College. Now, if we forget your names, please forgive us. And we all have the member of our Vietnamese community, the elders and the public who are here with us today. Welcome you all. Về phía quan khách Việt Nam, chúng tôi ghi nhận sự hiện diện của quý quan khách sau đây. Ông bà Trứ Nguyễn, Chủ tịch Hội Cao niên Đông Dương và Ban chấp hành. Bà Trần Thị Lệ Quân, Phó Chủ tịch Hội Cao niên Đông Dương và Ban chấp hành, đặc biệt là các bác cao niên. Ban chấp hành hội đồng có cô Loan Hoàng, ông Vui Nguyễn và quý lãnh đạo
tinh thần các tôn giáo cùng hiện diện hôm nay, thành viên cộng đồng người Việt tự do. Vì thời gian eo hẹp, chúng tôi không thể xưng danh hết tất cả quý vị hiện diện hôm nay. Xin quý vị thông cảm và tha lỗi cho chúng tôi nếu có thiếu sót. Now we would like to invite Ms. Teresa Chan, the President of Vietnamese community in Wollongong. Now she will give her welcome address. Chúng tôi kính mời cô Trần Hương Thủy, Chủ tịch Cộng đồng người Việt lên chào mừng quan khách. The Lord Mayor of Wollongong, Councillor Tanya Brown, Karen Berry, MP for Woodland, Ms. Franca Faxi, Chair, Migration Heritage Project, Ms. Quan Tran, Vice President, Illawarra Indo-China Ice Group, Mr. Ian Birch, Director of Coronimo RSL, members of the Vietnam veteran in the Illawarra, members of the Vietnamese communities in Wollongong, distinguished guests, ladies and gentlemen. Before I begin, I want to acknowledge the traditional owner of the land on which we gather here and pay my respect to the elders, past, present, and emerging. Today, we come together for a moment deeply personal, so many of us. The official launch of our refugee journey and settlement. The Vietnamese community in Wollongong, the Illawarra story. This year marks 50 years since the fall of Saigon. 50 years. That is 18,250 days since the world changed for millions of Vietnamese people. This exhibition is not just a look at history. It is a remembrance of survival, loss, courage, and hope. It tells a story of people who did not choose to leave their homeland for a better life. They were forced to flee out of desperation and fear. Fear of persecution, fear of imprisonment, fear for their children's futures. We pause to honor the memory of our fellow Vietnamese refugees, the men, women, and children who desperately sought freedom but never make it to the safe land. Their dreams, their courage, their sacrifice are not forgotten. We carry their spirit with us in all that we do. Today's exhibition is more than just a display of memories. It is a reflection of the journey we as Vietnamese refugees have taken, filled with struggle, courage, and hope. When we first arrived here in Wollongong, many of us have nothing, just a set of clothes. We faced the pain of leaving everything behind us, our house, our family, our friend, the overwhelming challenge of starting life again in a new country. The language was foreign, the culture unfamiliar, and the opportunities limited. But we endured, worked hard, and rose above the early hardship together as a community. Today, we look around to see our young people from our community who are doing their best, contributing and shaping the future of this country. We see small businesses built from scratch, now flourishing through hard work and determination. They are not just a sign of success, but a symbol of resilience and pride. And we commemorate 50 years in our arrival and settlement in Wollongong. Our hearts are full of gratitude, remembrance, and with hope. We are deeply grateful to the Australian government at all levels, federal, state, and local, to the Christian community, the non-profit organization, and too many kind and generous people whose compassion and generosity help us in the most vulnerable moment. You open your heart, your home to strangers, and in doing so, you gave us a new beginning. A heartfelt thanks to our partners in the project, the Wollongong Library team, council staff. Especially would like to thank in particular Sarah, the Rinka, digital team at the library, and everyone who helped us with the display. We also want to acknowledge the contribution of Franca Fassi and the team of Migration Heritage Project.
Our community member, Việt, Tina Tran, volunteer, Phong, Chris, Lon, Mr. Quang Tran, the teacher and parent and student of the Vietnamese community languages, Andrew and the youth group. Thank you. You gave your time, energy and heart to bring this exhibition to life. Without you, none of this would have been possible. And to our dear guests, thank you for being here with us today. Your presence honors our journey. We hope that this exhibition takes you on a meaningful journey, one of hardship, strength, and triumph. And we look ahead, we remain committed to giving back to the Illawarra region, helping to make it already beautiful city a stronger, more inclusive, and even more brighter place for generations to come. To the people of Wollongong, thank you. You welcome us when we have nothing. You embrace us as not an outsider, but as neighbors and friends. Your kindness lit the path that brought us here today. 50 years on, we do not take for granted. We honor your welcome, not just with words, but with action. By working hard, giving back, and contributing to this beautiful region that has now become our home. With full heart, we say, thank you, we remember, we belong. Thank you. I just want to say a few words in Vietnamese to our member. Hôm nay chúng ta tụ họp tại nơi đây để chia sẻ một khoảnh khắc vô cùng quan trọng đối với rất nhiều người trong chúng ta. Buổi khai mạc chính thức của triển lãm Hành trình tị nạn và định cư tại Illawarra. Chúng ta đánh dấu 50 năm kể từ khi Sài Gòn sụp đổ. 50 năm tức là 18.250 ngày kể từ thế giới thay đổi đối với hàng triệu người Việt Nam. Triển lãm này không để chỉ nhìn lại lịch sử mà tưởng về sự sống sót, nhớ về những mất mát, dũng cảm và hy sinh của cha ông. Nó kể về câu chuyện của một dân tộc không chọn rời xa quê hương để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn về kinh tế, mà chúng ta buộc phải chạy trốn vì sự tuyệt vọng và sợ hãi, sự tác hại, sợ bị giam cầm, sợ cho tương lai của chúng ta. Chúng ta cũng dành một khoảnh khắc để tưởng nhớ đến Vietnamese refugee đã bỏ mình trên đường vượt biển, vượt biên tìm tự do. Khi chúng ta mới đến đây, nhiều người trong chúng ta chỉ có một bộ quần áo duy nhất, chúng ta mất hết, phải đối mặt với bao thử thách, bắt đầu bằng con số 0 tại đất nước mới, ngôn ngữ lạ, văn hóa không quen thuộc và cơ hội thì hạn chế. Nhưng chúng ta đã cố gắng vượt qua những khó khăn ban đầu ấy để xây dựng lại một cộng đồng tại thành phố Wollongong này. Ngày nay, chúng ta thấy thế hệ trẻ trong cộng đồng đang phát triển mạnh mẽ, là những người đang đóng góp hình thành tương lai cho Wollongong. Chặng đường 50 năm này không thể không quên những tổ chức, hội đoàn, cá nhân đã giúp đỡ chúng ta. Chúng tôi luôn luôn tri ân họ. Xin cảm ơn chân thành đến Thư viện Library Wollongong và Wollongong City Council, The Lawman. Cộng đồng Việt Nam xin cảm ơn những thành viên chị Việt Đỗ, cô Di Ti Nga, chị Quân Trần, cô Loan, cô Mai, anh Phong, Chris, MC Lisa và Hội Cao niên Đông Dương trong vùng, cùng tất cả anh chị em thiện nguyện, Andrew và các cô giáo cũng như học sinh trường Việt ngữ đã dành thời gian và công sức và trái tim để mang đến cuộc triển lãm ngày hôm nay. Cảm ơn quý khách đã có mặt với chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng triển lãm này sẽ đưa quý vị một cuộc hành trình ý nghĩa, một hành trình đầy khó khăn và dũng cảm, cùng nhau góp sức xây dựng cho Wollongong một ngày một đoàn kết và vững mạnh, và hãy cùng nhau tiếp tục đóng góp cho thành phố quê hương mới của chúng ta. Cộng đồng Wollongong người Việt tự do xin chân thành tri ân tất cả những sự giúp đỡ đã giúp cho cộng đồng trên bước đường tị nạn và định cư. Chúng tôi luôn luôn ghi mãi trong tim. Thank you so much from the bottom of our heart. Thank you. We would like to invite the Lord Mayor of Wollongong, Ms. Tanya Brown, to give her speech. Thank you. Good afternoon, everyone.
I also would like to acknowledge the traditional custodians of the land, seas and skies that we operate on, the Wadi Wadi people of Dharawal country, and welcome all elders past, present, and welcome all of you here today. It's wonderful to have the Vietnamese community here with us, so many students that have come out as well. Thank you to Carol Berry, the very new member for Whitlam that we're very pleased to have with us, and all of you for joining us. A special shout out to the Wollongong City Council Library staff who've worked with the community here today, preparing this story on 50 years since those refugee journeys. And honestly, I look at as you'll see in the display, the little boats that people hopped in. There weren't ships, they were tiny little barely floating boats that many of them hopped in to flee persecution and travel across the seas to come here. I wouldn't want to cross Lake Illawarra on them, but what bravery and resilience to leave your home country, travel across the seas, as I say, but make a new home. And you certainly have done that here in Wollongong. We are so thankful that you are part of our multicultural community, for all that you all do, bringing that colour and vibrancy, participating in things like culture mix, making sure that you get out and display your culture proudly. That makes our community so much stronger. So we are so thankful to you, all of you, for your contribution to our community. And I know you will all enjoy this exhibition as you look through the work that they have put into it over this 50 years to see how people have come from Vietnam, chosen to live here, and as I say, make a home here. So it's my pleasure to join you all today, and we look very much forward to officially opening the exhibition. I think when we cut a ribbon around the corner. Thanks very much. Thank you so much for your understanding and for welcoming us to Wollongong. Now we would like to invite Ms. Franca Fleischer, Chair of Migration Heritage Projects, to give her speech. And thank you to everybody for coming out today to celebrate and commemorate a very significant milestone, not only for the Vietnamese community, but for us as well. Because as the chairperson of the Migration Heritage Project, I've been working for over 20 years with a group of other volunteers to celebrate the stories of all our migrant and refugee communities in our city. And I just want to highlight the great significance that the settlement of Vietnamese refugees had on us, both culturally, because I can tell you that every single person in this room would be able to navigate a Vietnamese restaurant menu as easily as anyone else. But it's not just about food. When Teresa said to me, it's really great that you're helping us, I said, we're not just helping you, the Vietnamese culture is a part of us too. We know a lot about the Vietnamese community. We have been immersed in the culture of the Vietnamese community, of the compassion, the grace and dignity of people who had to escape their country, had to flee, and come and settle in Wollongong, and the graciousness with which they did that, and the empathy that they provide, and the goodwill that they give us back to us. We have much to learn from the culture and the values of the Vietnamese community. But there's also a very significant part, the community in the refugee settlement in the 1970s impacted our government as well, because prior to 1975, or later than that anyway, we didn't have a refugee policy. We had a migration policy, and in fact, it was only in 1973 that the White Australia policy was abolished. Okay, so that's not very long ago. And when the Vietnamese came, Australia realised in deciding to take a large group and accept refugees from Vietnam, that there was no policy framework to do that.
And it was because of the settlement of the Vietnamese that we actually have now a refugee and humanitarian entry program for our country. But not only that, because of the huge influx of refugees, the country had a couple of reports commissioned. One of them was the Galbally report in 1978. And the Galbally report made a huge number of recommendations about the importance of providing settlement services to new arrivals, migrants and refugees. That's when SBS came on board. That's when we had interpreters and translators. That's when we had people like me and Mrs. Quan Tran. We started working in the health system to help people of other languages understand what was available in our community. And these are the kinds of programs that we take for granted now, but came in those periods of time very much because of the very evident new arrivals from Vietnam. So I'd just like to remind us all that we all have marked history in some way or another. And the importance of passing on those stories is important to us as a group of people in the Migration Heritage Project, but also to acknowledge the shoulders of the people upon whom we stand. We have to pass on this information to our young ones. You know, 1973 wasn't that long ago, but people have forgotten. We need to keep the stories alive. And one of the things that we're championing at the moment is the establishment of a really world-class museum in our area to be able to do that. So I hope after this commemoration and after you see the exhibition that you will come on board and help us achieve a museum to tell all our stories, every one of us, in our city, because they're the stories that forged a nation. Thank you. Thank you, Franca. Bà Franca là chủ tịch của dự án di sản cho di dân. Bà vừa có lời phát biểu. Now we want to invite Ms. Quan Tran to share her incredible journey. She is one of the first Vietnamese refugees who arrived in Wollongong. Her experience is inspiring and deeply significant to our community. Her perspective on the resilient challenges and contributions to the Vietnamese refugee is invaluable. Chúng tôi kính mời bà Quân Trần, một trong những người Việt tị nạn đầu tiên đặt chân đến thành phố Wollongong. Vào cuối thập niên 70, ông bà Trần Mãnh và Trần Thị Lệ Quân đã giúp các em thanh thiếu niên Việt Nam, những người tị nạn vượt biển không có gia đình. Bà Quân đã làm việc thiện nguyện cho cộng đồng trên 45 năm qua. Mời bà lên chia sẻ hành trình tị nạn của bà. Cảm ơn con. Good afternoon, ladies and gentlemen. Following Franca page, and she loved the Vietnamese community and also the food. We've been working together for 21 years. Franca is my rock because when I first arrived, my English is very limited, so everything I got to see Franca. And and so Dr. Glenn Mitchell, our boss. So we thank you for what you helping me. Regard to Saturday is the celebration of 50 years of settlement, and I have a good memory about the settlement. But today, so may I should preach about the story of Vietnam. Like after Geneva Treaty in 1953, and Vietnam divided into parts. The northern part, from the latitude of 17, the northern, it belonged to the communists. And the southern part, from latitude south,
and they belong to not the liberal, and we the civil war continued between the North and the South for more than 20 years, yet leading by the China and Russia. So civil war continued to come until the 30th of April. At that time, so people start to escape. Yeah. So because of Saigon invaded by the Communist Party, and within the community, dictatorial communist law applied to all over people in the South. So people can live in the heavy and strict law, so they have to escape. The strict law is because the people label as người, in Vietnamese so we call người. It means they label the citizen is fat. You are not a person, you are fat. And they take off all the citizen rights. They treat it as the second citizen. And all the public servant and military personnel, they put in the re-education camp where they need to complete a heavy work for the day, to change for a bowl of rice and a bit of salt. Yes, so during somebody stayed until for 3 years, their teeth is shaking, and if they have to move around, they need to walking stick. Like my husband was in the camp for 3 years, and when I come to see him, he can't really walk. And the family at home forced to move out of their home and diverted into the economic zone, where you are watched every day. By locality. If you do shopping, you have to be pretty supervised. Yeah. Sorry, my name's Alyssa. I'm Kwan's youngest daughter. Mum is obviously really happy to share her story, but as you can imagine, it's really difficult for her to relive these memories, and it's difficult for us to hear them and know them, but it's really important. I'm just going to share her story for her. I'm not as great a storyteller as my mum, so I'm just going off her notes. More than 2 million of the South Vietnamese of all ages and different careers had escaped. Sorry. It's painful to think of what happened to you and your family in that situation. So it's really hard
You leave it in your home, but you wash it every day by local authority. Your daily shopping has to be supervised. You have, when you do the shopping, you have to hide or cover. You can't do it you can't do what you want. People can't live in that very heavy electricity room. That's why they escape. 2 million people from the south are at old age and different carriers have to escape. But how they do it? So they walk walking to the frontier, to the neighboring frontier, and they went by boat. But not easy went by boat, because some authority, they organize the trip by selling tickets. And when you reach to the open sea, and they throw the boat, my auntie and her children drown in the open sea. They do it for money for themselves. But thank God that we have a happy settlement. A significant and a saying I ought to learn. After the stormy night, then come the bright and sunny day. And also, you raise me up. It's a song I love when I thank God. To conclude, allow me to tell you a short story of mine. Yes, I'm graduate as a social worker and work for the International Foster Parent Plan in Saigon. And up to the 30th of April, the plan was shut by the new government, by the communists, and all the staff accused of working with the foreign as spies. Like a microlab, I run away from the city. I go back to my mother home, but I need to find some living for my children. So I have to run around buying things and selling things to make some profit for the kids and for the family. I have some money, save some money to visit my husband in the re-education camp. So after 3 years, my husband released. We quickly and secretly organized a trip for family. We escaped in 1978, and after 3 months, we reached Malaysia, and also after that, we went to the Ferry Middle Hostel. We fortunate I was offered a job as a house mother to look after the children. So now my children of 5, we have another 12, the unattached children, altogether about 70. So we live in a big family, but good, with good opportunity. The children doing so well. The children are not really adopt, but I look after them. So they all become good citizens and professional. Some they are doctors, some they are dentists, the office manager, engineer, and they all very good workers. So thank you, Australia, for the opportunity. Thank you, Australians, for open arms. So now we have Australia at our second homeland. Thank you.
Thanks, Mrs. Quan Chen, for sharing us a very emotional story. Her story is not only for herself, but for lots of us here today. And hopefully, our love will continue to heal you. This very special guest, so he has been a driving force behind the Vietnamese War monument in Mackay Park. He is a very dedicated supporter, our dear friend for more than 10 years. He wants to give us his thoughts on our special event today. Welcome on stage, Mr. Ian Birch. Chúng tôi kính mời ông Ian Birch lên có đôi lời. Ông là chủ tịch Hội Cựu Quân nhân Úc Việt khi ông trở về từ Việt Nam và không được công nhận. Từ đó ông không thích người Việt. Nhưng từ khi ông tới sinh hoạt với cộng đồng người Việt tị nạn tại Wollongong, ông đã thay đổi quan điểm về người Việt và ông rất quý mến cộng đồng. Trong hơn 10 năm qua, ông đã ủng hộ để cộng đồng có được tượng đài Úc Việt tại Wollongong. Xin mời ông. Thank you. Only 10 years, I think it's longer than 10 years. Maybe it's because I've been working with Teresa Tran. I've got a different story to tell, but I do it from the heart. What the Vietnamese community have given to me, I really appreciate it. And 50 years ago, I can honestly say I had different thoughts. Today's get-together is the result of a war. We commemorate wars to remember and honour the sacrifices made by those that served, families that lost loved ones, and to prevent further tragedies and to foster a sense of national identity and unity. We acknowledge the profound losses of war and reflect on the importance of peace. On the 30th of April 1975, the lives of the South Vietnamese people were to change forever. Saigon fell on this day as the North Vietnamese moved in. From that day forward, the lives of the South Vietnamese changed, especially those who had served in the South Vietnamese military. The people were subject to persecution, economic hardship, and political repression. In the years to come, it is estimated that 2 million people fled Vietnam, and it is believed that 200,000 to 400,000 perished at sea. Australian servicemen and women that had served in Vietnam were safely back in Australia. In some respects, not too worried about Vietnam. I know from personal experience that a lot were not proud to say you were a Vietnam veteran. The anti-war moratoriums had taken over the streets and the war was in our living rooms at night. It's a pity the activists didn't take it out on the politicians and not the returning soldiers, as the politicians were the ones who sent us there. Some RSLs didn't want us, and so we just returned to civilian life. A few years later, a young 15-year-old girl was to join a boat to escape Vietnam. I believe her mother gave her a pill to take if pirates were to stop her boat. Better to take a pill and die rather than be mistreated by the pirates. After having a merchant ship bypass their boat, a change of heart made the captain turn his ship around and rescue the people on this small boat. This young lady then made a commitment to the country she would finally arrive at
to make a difference. This lady is Teresa Tran, and I think anyone that's had anything to do with Teresa and the community would know that they have made a difference. Theirs is a story to tell. I could go on for quite some time, but realise you all want to go home at some time. After spending time in refugee camps, Teresa and Phong came into our lives. I mention them, but I also have deep respect for all the South Vietnamese that made Wollongong and Australia their home. The Vietnamese people in Australia changed my life. I met people that were working in industries that they were not trained for, but they had a go in the Australian way. Australia would not recognise their Vietnamese qualifications. I once met a doctor around midnight in a large pie factory down in Melbourne. Yeah, he was a doctor, but Australia would not recognise his qualifications. So there he was getting up at middle of the night to make pies. I don't know what happened to the guy. I didn't have good feelings towards the Vietnamese coming to Australia, and for this I regret. I'm sorry. In a small way, I've tried to pay them back. They are special people and have worked hard, not just for themselves, but also for their new country. Our own Vietnamese community continue to assist groups around the world. The total dollar figure is staggering. It doesn't matter what religion or language you speak, the community are there to help. To all the community members, I say thank you. You certainly changed my life and the lives of many others. Thank you. Thanks, Mr. Ian Birch, for sharing your story and your accounts about our community. We are very grateful of your service in Vietnam, and we cherish our friendship. Now we want to invite Ms. Carol Berry, MP for the Whitlam, to give her speech and share her thoughts on this special occasion. Chúng tôi kính mời bà dân biểu vùng Whitlam Đáp Tô thuộc Đảng Lao động lên có đôi lời cùng chúng ta. Thank you very much. I too would like to acknowledge that we're on the lands of the Wadi Wadi people of the Dharawal Nation. I'd like to pay my respects to their elders, past and present. I also wanted to say thank you to those of you who shared your stories today. Many Australians would have no idea of what you've experienced and suffered. So I wanted to say thank you for sharing your story, and to also acknowledge the suffering that you have endured in your life, and to acknowledge your resilience, which is quite incredible. So it's with deep respect and heartfelt gratitude that I stand before you today to mark a truly remarkable milestone, the 50th anniversary of the Vietnamese refugees' journey and settlement in Australia, and especially here in Wollongong. 50 years ago, thousands of brave Vietnamese men, women and children made the courageous decision to flee their homeland in search of safety, freedom and a future. Many risked everything, crossing treacherous seas in fragile boats, enduring displacement and uncertainty, all with one dream, a new beginning. Australia has opened its heart, and communities like Wollongong have opened their arms.
and in doing so, we've all been forever changed for the better. The Vietnamese community has contributed immensely to the social, cultural and economic fabric of our region. From local businesses to vibrant cultural festivals, from classrooms to council chambers, Vietnamese Australians have enriched our lives with resilience, determination and a strong sense of community. Wollongong in particular has endeavoured to be a place of welcome. This city became a new home where families could grow, traditions could be preserved and new generations could thrive. We celebrate not only a journey of survival, but a legacy of success and contribution. Today, we honour the strength of those who fled, the compassion of those who welcomed them, and the shared future we continue to build together. Let this anniversary be a reminder that from great hardship can come great hope, and that when we open our hearts to those in need, we all become stronger. To the Vietnamese community, thank you for your spirit, for your strength, and for your incredible impact over the last 50 years. Here's to remembrance, resilience, and unity. Thank you very much. Thanks, Ms. Carol Berry, for your kind words to our community. Unfortunately, Alison Byrne and Paul, Mr. Paul could not make it today to our event. So we're going to move to our next. So that's concluded for our program officially today. Now the time for us to relax and enjoy the performance.
invite a student from the Vietnamese language class to read a poem. This poem is to call for kindness and understanding among different cultures, races, and religions. Welcome, Marshall. I'm 8 years old. I go to the Vietnamese community school at Wollongong on Saturday. I'm going to read you a poem about tolerance. I hope you like it. People are black, people are white. Don't make a fuss or you'll get in a fight. Everyone is equal, created by God. When you look at me, you see a different race. When you talk to me, you realize I'm just another face. Can't you understand we are all alike? Just simple as black and white. I have a heart, I have a soul, and just like you, I have a role. My role right now is to be your friend, and that is something I recommend. Please let down your guard and open your heart. Tolerate what's different, live in harmony, look beyond the color. The heart is where they'll be. The students of the Vietnamese community, we gather at Princhila Hall to learn some skills in Taekwondo, modern dance, and healthy exercise run by the Vietnamese community. Their leader is Andrew Phan. Please welcome the Vietnamese youth group Monday after school with the song Rock This Party. It's a dance thing, you see me? Somewhere just bounce up. Yeah. Everybody dance now. Let's go. Oh. Let's go. Make it hot. Come on. Let's go. Rock. Say what? Let's go. Rock this party. Dance everybody. Make it hot. In this party. Don't stop. Move your body. Rock this party. Dance everybody. Make it hot. In this party. Don't know what's on your mind. We come for you, have a good time. We want you waistline. We want you shake your behind. I'm in a dancing mood, girl, and I'm feeling good. This is my favorite tune. Put on your dancing shoes. Gonna make you feel so good tonight, girl. Gonna make you sweat tonight, girl. We're gonna make you wet tonight, girl. We're gonna make you feel alright. I came to rock at this party, 'cause I can make you feel alright. Sweet boy, rock your body, rock it straight through the night. Oh, you want this body, oh, you want it now. Sweet boy, rock your body, 'cause I'm gonna make you mine tonight. Let's go. Oh. Let's go. Oh, dance. Now everybody move. Now everybody shake. Now everybody. Thank you for all the fun and joyful you gave to us. Everybody be ready? Okay, we launch the exhibition. 1, 2, 3. Please welcome to explore the exhibition. Now we'd like to invite you to level 1 for refreshment. A lot of Vietnamese food upstairs. Once again, thank you so much for joining us on the exhibition. Thank you, thank you. Thank you very much. Yeah. Would you have a group photo with you? Anh thấy anh có mình
So we would like to invite everyone to go around and have a bit of dipping, but in the meantime we play a slideshow. Telling the story of the 50 years anniversary of the Vietnamese refugees journey and settlement in Wollongong. So you're more than welcome to sit here to enjoy the slideshow, or you move around. We don't have much space, but I think we can figure it out. And thank you so much for coming today to witness the journey, and we feel very honored to have you here. Thank you to Lord Mayor, Council staff, Carol. You always make yourself available, and every guest here. It means a lot to us to see you here today. So enjoy the slideshow, and next time you can have a bit of Vietnamese. Thank you so much. Thank you. Năm nay thì đánh dấu 50 năm cộng đồng chúng ta định cư ở nước Úc này. Thành ra có rất là nhiều những cái function phải làm, và đây là cái function cuối cùng của chúng tôi ở trong cái dịp này. Thành ra trước nhất là thấy tất cả mọi việc nó đều tiến triển tốt đẹp. Người dân Úc họ tới coi rất là đông, đặt vấn đề hoặc đặt câu hỏi, rồi họ rút back lại những cái hành trình của người Việt chúng ta tới định cư ở thành phố Wollongong này. Thành ra tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Tôi có nghĩ là tối nay tôi sẽ có một cái đêm ngủ rất là ngon, vì đã xong nhiệm vụ của một thành viên của ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do tại Wollongong để tổ chức những cái function như thế này. Riêng đối với con em, con cháu chúng ta, đây là dịp mà chúng tôi muốn các con, các em cháu chúng ta tới đây để mà thấy rằng những cái thành quả, những cái sacrifice, những cái hy sinh của ba má của các em đã phải hy sinh rất là nhiều để cho đến bây giờ chúng ta có được một cộng đồng vững mạnh như thế này. Quý vị chắc là từng qua những cái diễn văn, những cái lời nói của các dân cử tại địa phương. Cộng đồng chúng ta ở địa phương này rất là được nể trọng, vì chúng ta đã chúng ta đã gia nhập, chúng ta đã hội nhập rất là mạnh mẽ để mà đưa cái cộng đồng của chúng ta ở đây, bây giờ nói riêng và cái cộng đồng đa văn hóa sắc tộc tại địa phương này nó trở nên rất là hài hòa. Một cái thành phố đi ra biển chỉ có 5 phút, lên núi chỉ có 10 phút thôi. Khí hậu rất là ôn hòa và dễ thương, đúng là thiên đàng hạ giới. Chúng tôi rất là mừng khi mà đã kỷ niệm tất cả những cái event của chúng tôi ở đây được thành công, được tốt đẹp. Nếu mà có được một vài ngày nghỉ hoặc là có những cái gì mà vui vẻ thì xin mời quý vị có thể tới thành phố của chúng tôi. Ở đây tất cả mọi người đều open arm để mà đón tiếp quý vị. Một thành phố rất là dễ thương, người dân ở đây rất là tốt đẹp. Xin cảm ơn.
countries grieve and lives gone astray, wings weary with disbelief. Heaven was worlds away in times when all seemed lost, adrift on stormy seas. Unheard cries of sacrifice, dreams shattered helplessly. Through all 20 years, memories remain alive. Through those long lost times, still remember all our lives. Under the endless skies, there's still no freedom. Searching for human rights, the journey never ends. 'Cause love and open hearts embraced us kindly, surpassed our wounded souls. So now we have a home. Through all 20 years, looking back on memories, touched by human soul, with the love that lasts forever. Thanks America for your open arms. Grand merci la France pour vos bras ouverts. Thanks Australia for your open arms. Merci Canada pour la liberté. Day when the land was new, each word such a strange sound, unknown in endless streets. Each step we feel the pain. Through time we learn to live And learn to fly again. Our friends of a different race, We share the same destiny. and death in every step. We found life and death in every step. Although our lives fulfilled, we miss our homeland. Mothers spend sleepless nights wishing